Vanakkam and welcome to மற்றொரு எபிசோட் ஆஃப் லெட்ஸ் ப்ளே ஸ்கைரிம். திஸ் இஸ் கேமர்ஸ் ரீட் அவுட் அண்ட் நான் ஆஷ். லாஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம மார்க்கத்துலேருந்து ஒயிட் ரன் வந்தோம். இப்போ நம்ம ஹை ஹ்ரோத்கார் போயிட்டுருக்கோம். எதுக்குன்னா ஆங்கீர்கிட்ட வந்து இந்த ஸ்கை ஹேவன் டெம்பிளை பற்றியும் ஆல்டுவின் வால் பற்றியும் பேசுகிறதுக்காக. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க வித்தவுட் வேஸ்டிங் அ மினிட் வாங்க கேமுக்குள்ளே போகிறோம். ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபுட்டு ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்திருக்கணும், வரலை. சரி, ஓகே. நம்ம இப்போது சட்டுன்னு நம்மளுடைய ஓர் எடுத்துகிட்டு கடன்னு நம்ம சீக்கிரமாக ஐவார் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம இதுலேருந்து போக முடியுமா செக் பண்ணணும். ஐவார் ஸ்டேட்டுக்கு Where do you want to go? இல்லை, ஐவர் ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியாது. சரி, ஓகே. நம்ம இப்போ குதிரையிலேயே போயிடலாம். இங்கேருந்து ஹை ஹ்ரோத்கார் போகிறதுக்கு ஏதாவது தனியாக ஷார்ட்கட் ஏதாவது இருக்கா? இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்? மேலே தான் போகணும். அப்போ இதில் ஏதாவது போக முடியுமான்னு பார்ப்போமா? ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஐயோ, இது வழியா இல்லையானே தெரியலையே. நம்ம பாட்டிக்கு போகிறோமே. ஓகே, வழிதான் போல. வாவ், வண்டர்ஃபுல். நம்ம நேராகவே ஏறி வந்துட்டோம். தட்ஸ் நைஸ். இதை நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல.
quickly give them that. நம்ம வச்சதுதான். Angir. இருங்க. You've retrieved the horn of Jorgen Windcall. Well done. You have now passed all the trials. Come with me. It is time for us to recognize you formally as Dragonborn. இது வேற இருக்கா? நான் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடத்துல நான் Dragonborn சொல்லி சுத்திக்கிட்டு இருக்கேனே. நீங்க ஃபார்மலி ரெகக்னைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே You are ready to learn the final word of unrelenting force. Da, which means push. Da. With all three words together, this shout is much more powerful. Use it wisely. Master Wolfgar will now give you his knowledge. And the first underletting force of full shout. Nice. You have completed your training, Dragonborn. We would speak to you. Stand between us and prepare yourself. Few can withstand the unbridled voice of the Greybeards, but you are ready. Lindra Rosisara Strundul Both Ivala Go Ran Now மந்திரம் சொல்றீங்க. Meis nu ismir Lovadebrom Naman Da Rock Dovahkiin, you have tasted the voice of the Greybeards and passed through unscathed. High Hrothgar is open to you. சரி. ஹை ஹ்ரோத்கர் ஓப்பன், அதுவும் ஓகே. அண்டர்லைட்டிங் ஃபோர்ஸோட ஃபுல் ஷவுட் கற்றுக்கிட்டாச்சு, அதுவும் ஓகே. இப்போ முக்கியமான மேட்ரு ஸ்கை ஹேவன் டெம்பிள். Your training proceeds well, Dragonborn. I need to learn the shout used to defeat Alduin. Where did you learn of that? Who have you been talking to? Does it matter? It was recorded on Alduin's wall. அப்படின்னு சொல்கிறதா? The blade helped me find out about it அப்படின்னு சொல்கிறதா? It was recorded on Alduin's wall னே சொல்லலாம். The blades, of course. They specialize in meddling in matters they barely understand. Their reckless arrogance knows no bounds. They have always sought to turn the Dragonborn from the path of wisdom. Have you learned nothing from us? Would you simply be a tool in the hands of the blades to be used for their own purposes? என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு பிளேட்ஸ்க்கும் இவங்களுக்கும் கிரேபியர்ட்ஸ்க்கும்? The blades are helping me. I'm not their puppet. The blades just want to defeat Alduin, don't you? At least the blades aren't keeping secrets from me. You அப்படி சொல்லுவானா? I'm not their puppet சொல்லலாம். Okay. No, of course not. Forgive me, Dragonborn. I have been intemperate with you. But heed my warning. The blades may say they serve the Dragonborn, but they do not. They never have. So can you teach me this shout?
No, I cannot teach it to you, because I do not know it. It is called Dragonrend, but its words of power are unknown to us. We do not regret this loss. Dragonrend holds no place within the way of the voice. I thought you knew all the words of power. So, what's so bad about Dragonrend? It was created by those who had lived under the unimaginable cruelty of Alduin's dragon cult. Their whole lives were consumed with hatred for dragons, and they poured all their anger and hatred into this shout. When you learn a shout, you take it into your very being. In a sense, you become the shout. In order to learn and use this shout, you will be taking this evil into yourself. If the shout is lost, how can I defeat Alduin? Only Paarthurnax, the master of our order, can answer that question, if he so chooses. Who is Paarthurnax? He is our leader. He surpasses us all in his mastery of the way of the voice. Why haven't I met Paarthurnax yet? He lives in seclusion on the very peak of the mountain. He speaks to us only rarely, and never to outsiders. Being allowed to see him is a great privilege. How do I get to the top of the mountain to see him? Only those whose voice is strong can find the path. We will teach you a shout to open the way to Paarthurnax. என்னடா சொல்கிறீங்க? அப்போ நீங்கள் ஹெட் இல்லையா? ஸ்டார்டிங்கில் பேசும்போது நீ தானடா வந்துட்டு ஐ ஸ்பீக் ஃபார் Greybeards அப்படின்னு சொன்ன அங்கீர். இப்போ உனக்கும் மேலே ஒருத்தர் இருக்காரு. ரைட் ரைட். This gate. I will show you how to open the way. Look. Va. Kor. Clear skies அப்படின்னு ஒரு ஷவுட்டா? I will grant you my understanding of clear skies. This is your final gift from us, Dragonborn. Use it well. Clear skies will blow away the mist, but only for a time. The path to Paarthurnax is perilous, not to be embarked upon lightly. Keep moving, stay focused on your goal, and you will reach the summit. மேலே போகணுமா இதுக்கு மேலே? சரி ஓகே. இப்போது ஷவுட்ஸில் போய் கிளியர் ஸ்கைஸை எக்யூப் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம டாக் டு Paarthurnax அதுக்கு தானே போகிறேன். இல்லையா வாம்மா. காட்டுக்குள்ளே வாழ்றாப்புல. ஓ இதுக்கு ஹெல்த் டேமேஜ் ஆகுமா? டேய் ஆடு பையா, என்னாலேயே குளிர் தாங்க முடியலையே, நீ என்னடா பண்ணுவ? ஆமா கரணம் தப்பினால் மரணமா? சரி 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 இது
இது என்னதுடா இது? ஐஸ் ராத்தா. இன்னும் ஏதோ புதுசாக இருக்குது. ஐஸ் ராத் எசன்ஸ். இன்னொரு ஐஸ் ராத்தா. டிராகனோட எலும்பு துண்டு. எப்பட்றா? இந்த குளிர் இவ்வளோ டேஞ்சரஸாக இருக்குமா? ஓய்த்தி இந்த ஐஸ்வராத் ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு எனிமி. பக்கு பக்குன்னு போட்டு விட்டுருது. இன்னும் எவ்வளோ தூரம்டா போகணும்? இருக்கிறதே தெரிய மாட்டேங்குது. டப்புன்னு வந்து விடுது. வேற ஆட்டுக்குட்டி மட்டும் ஜாலியாக போய்கிட்டு இருக்கு. வந்துட்டோமா? அப்பா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் போல. சுற்றிட்டு வரணுமா? ஹேய் மலையாடுகளா, என்னடா மலை ஏறி விளையாடிக்கிட்டு இருக்கீங்க? விளக்கே நைஸ். அப்பா இது வந்து என்ன அதிருது? ஓய் இன்னும் போக முடியாதா? நிமிஷம் அப்படியே கதி கலங்கி போயிடுச்சு. இவ்வளோ மேலே வந்து உட்காந்துட்டு என்ன சார் பண்ணுறீங்க? த்ரோட் ஆஃப் த வேர்ல்டு. ஓய் அப்போ இங்கே வந்துடா. சொல்ற நீ அட்டாக் பண்ண மாட்டேற. Dremyolok, greetings, Wundernik. I am Paarthurnax. Hey. Who are you? What brings you to my Strulmach, my mountain? I wasn't expecting you to be a dragon. I am as my father Akatosh made me, as are you, Dovahkiin. Akatosha. Tell me, why do you come here, Volan? Why do you intrude on my meditation? I need to learn Dragon and Shout. Can you teach me? Drem, patience. There are formalities which must be observed at the first meeting of two of the Dove.
டேய் சூப்பர்ரா. போனா ஃபயர் பிரீத்தா? Now, show me what you can do. Greet me not as elf, but as Dova. என்னடா சொல்ற? ஃபயர் பிரீத்தா? Yes, Sosedo Vrostmul. The dragon blood runs strong in you. It is long since I had the pleasure of speech with one of my own kind. One of my own kinda. So, you have made your way here to me. No easy task for a jaw, mortal. Even for one of Dovasos, dragon blood. What would you ask of me? Can you teach me Dragon Shout? I have expected you, Proda. You would not come all this way for Tinvak with an old Dova. No, you seek your weapon against Alduin. How did you know I came for Dragonborn? Alduin Comet Teed. What else would you seek? Alduin and Dovahkiin return together. But I do not know the Thum you seek. Croesus, it cannot be known to me. Your kind, Jor, mortals, created it as a weapon against the Dove, the dragons. Our Hadrime, our minds, cannot even comprehend its concepts. How can I learn it then? Drem, all in good time. First, a question for you. Why do you want to learn this Thum? That's none of your business. I need to stop Alduin. I like this world. I don't want it to end. Okay. Let's be friendly. I like this world and I don't want it to end. Prusa, as good a reason as any. There are many who feel as you do, although not all. Some would say that all things must end, so that the next can come to pass. Perhaps this world is simply the egg of the next Kalpa, Lean Vokin. Would you stop the next world from being born? Nada. The next world will have to take care of itself. Paz, a fair answer. Rofus, maybe you only balance the forces that work to quicken the end of this world. Even we who ride the currents of time cannot see past time's end. Wulsetid los trahodis. Those who try to hasten the end may delay it. Those who work to delay the end may bring it closer. But you have indulged my weakness for speech long enough. Croesus, now I will answer your question. Do you know why I live here, at the peak of the Monaven, what you name Throat of the World?
I never thought about it. You said you were going to answer my question. No, I don't know. Dragons like mountains, right? True, but few now remember that this was the very spot where Alduin was defeated by the ancient tongues. Varucht Unslad. Perhaps none but me now remember how he was defeated. Using the dragon shout, right? Yes and no. Viknuzny Karon. Alduin was not truly defeated either. If he was, you would not be here today seeking to defeat him. Correct. The Nords of those days used the Dragonrend shout to cripple Alduin, but this was not enough. Ok Mulag Unslad. It was the Kell, the Elder Scroll. They used it to cast him adrift on the currents of time. Elder Scroll. Are you saying the ancient Nords send Alduin forward in time? Not intentionally. Some hoped he would be gone forever, forever lost. Meye. I knew better. Tidbo Amativ. Time flows ever onward. One day, he would surface. Which is why I have lived here. For thousands of mortal years, I have waited. I knew where he would emerge, but not when. Yappa. An Elder Scroll, what's that? How to explain in your tongue? The Dove have words for such things that Jor do not. It is an artifact from outside time. It does not exist, but it has always existed. Rahwalan. They are fragments of creation. The Kele, Elder Scrolls as you name them, they have often been used for prophecy. Yes, your prophecy comes from an Elder Scroll. But this is only a small part of their power. Zofa Suyek. How does any of this help me? Tid Krent. Time was shattered here because of what the ancient Nords did to Alduin. If you brought that Kell, that Elder Scroll back here to the Tid Ahran, the Time Wound, with the Elder Scroll that was used to break time, you may be able to cast yourself back to the other end of the break. You could learn Dragonrend from those who created it. Do you know where I can find the Elder Scroll? Croesus, no. I know little of what has passed below in the long years I have lived here. You are likely better informed than I. Esban or Angir might have some idea. Trust your instincts, Dovahkiin. Your blood will show you the way.
You are the master of Greybeards. Do others come here to train? I have taught the way of the voice for centuries, and the Thum since long before that. But no, Dovahkiin. Others do not come here to train anymore. Saran, you are the first in over 100 years. I meditate on the Rotmulag, the words of power. I counsel in their use. It is enough for me. You meditate on the words? How? Knowing a word of power is to take its meaning into yourself. Contemplate the meaning of a Rotmulag. You will become closer to that word as it fills your inner self. Will I teach you, Dovahkiin? What word calls you to deeper understanding? There are 3 to master: Fus, Faim, and Yol. Fus. It is called force in your tongue. But as you push the world, so does the world push back. Think of the way force may be applied effortlessly. Imagine but a whisper pushing aside all in its path. That is Fus. Let its meaning fill you. Sum Ark Mora. You will push the world harder than it pushes back. நம்ம மீதி ரெண்டும் என்னன்னு சொல்லியே. ஐயோ. I wish to meditate on the word of power. Which calls to you, Dovahkiin? Fus, Faim, or Yol? Faim. Fade in your tongue. Mortals have greater affinity for this word than the Dove. Everything mortal fades away in time, but the spirit remains. Ponder the meaning of spirit. Unslad Zi. Where mortal flesh may wither and die, the spirit endures. That is fine. Let that meaning fill you. Sum Ark Mora. You will find that your spirit will give you more strength. Eternal spirit added up. Return it here to the Tid Achran. Then Kele Vomindok. Nothing is certain with such things. Parthu. Speak. Which calls to you, Dovahkiin? Fus, Faim, or Yol? Yol. In your tongue, the word simply means fire. It is change given form, power at its most primal. That is the true meaning of Yol. Solyek, power. You have it, as do all Dove. But power is inert without action and choice. Think of this as the fire builds in your Sum, in your breath. Sum Ark Mora. What will you burn? What will you spare? என்னையா டிராகனுக்கு இவ்வளோ ஐடியாலஜி கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே இருங்க இப்போது what do I do with the Elder Scroll when I find it? Return it here to the Tid Achran. Then Kele Vomindok. Nothing is certain with such things.
But I believe the scroll's bond with the Tid Aran will allow you a seeing, a vision of the moment of its creation. Then you will feel, know Dragonrend in the power of its first expression. You will see them, Wuthfadon, my friends, Haken, Gormlaith, Feldir. Who are they? The first mortals that I taught the Thum, the first tongues, the leaders of the rebellion against Alduin. They were mighty in their day, even to attempt to defeat Alduin. Sahrot-Hun, the Nords have had many heroes since, but none greater. How could an Elder Scroll cast Alduin through time? Shout actually do. Okay, what does a Dragonborn shout actually? I cannot tell you in detail. I never heard it used. Kogan. It was the first Thum created solely by mortals. It was said to force a dragon to experience the concept of mortality. A truly von Mindoran, incomprehensible idea to the immortal Dove. How could an Elder Scroll cast Alduin through time? Vormendok, I do not know. Perhaps in the very doing, they erased the knowing of it from time itself. The Dove are children of Akatosh. Thus, we are specially attuned to the flow of time, perhaps also uniquely vulnerable. I warned them against such a rash action. Even I could not foresee its consequences. Nust Lihorn, they would not listen. You mean you were there? Yes. There were a few of us that rebelled against Alduin's Thur, his tyranny. We aided the humans in his overthrow. But they did not trust us, ni Ov. Their inner counsels were kept hidden from us. I was far from here on the day of Alduin's downfall, but all Dove felt the sundering of time itself. Sum Ark Mora. ஓகே, இப்போ நம்ம போய் அந்த எல்டர் ஸ்க்ராலை எடுத்துகிட்டு வரணுமா? ஆனால் இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் வைப்பீங்கன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கலடா. எப்பா, எல்லா கதையிலையுமே வந்துட்டு வில்லன் சைடில் ஒரு நல்லவன் இருப்பான். அந்த மாதிரியான கதை இது. ஒரு நல்லவன் சைடில் ஒரு துரோகி இருக்கிற மாதிரி, ஒரு கெட்டவன் சைடில் ஒரு நல்லவன் இருக்கிறாது. குட். ஆக்சுவலாக நான் இதை எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் விளையாடும்போது. மேலே அப்பா, இது என்னது? நாச்டு பிக்காக்ஸா? சரி, அது இருக்கட்டும். ஓவர்லாம் பண்ண வேண்டாம். நான் ஆக்சுவலாக இங்கே டாப் ஆஃப் தள்ளி விட்டுனே. இப்போ நம்ம இருக்கிறது தான் ஸ்கைரிம்லே ஹையஸ்ட் பீக். ஆக்சுவலாக இதுதான் ஸ்கைரிம்லே இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பீக்கு. இந்த பக்கம் பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் க்ளோசர் டு த ஸ்கைனா இதுதான்.
இந்த எபிசோடோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த எபிசோடை பற்றி உங்கள் தாட்ஸ் என்னன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Stay tuned for more videos and until next time, this is Gamers Readout and நான் Ash. Bye bye.